Bismillahirrahmanirrahim. So, as I told you earlier, that today we are going to discuss about the probability tree. Okay, so how to draw a probability tree for a certain experiment. Let us say we have tossed a coin. Then, how many outcomes are possible? If we toss a coin, how many outcomes are possible? Two. Two. What are they? Heads and tails. Very good. Okay. Now this is for one time tossing. Let us say we have tossed the coin two times. Then what will happen? The first time there is two outcome that is possible, head or tail. And second time again you might get head or tail, right? So if I want to find out how many possible outcomes are there now, so what I have to do? Let us say for the first time I got head. So if I get head for in the first time, there is possibility that in the second time I might get head or I might get tail. Or if I get tail in the first time, it is possible that I have got head in the second time or tail in the second time. So how many outcomes are possible now? We have to make a sample space. If you remember, if I write all the outcomes within a set, within an expresses at a set, then that is called sample space. So how can we do this? See, H and H. It is possible that both time we got head. So H H. It is possible that first time you got head, second time you got tail. So it will be head and tail. It is possible that first time you got tail, second time you got head. So tail head and tail tail. So this is the sample space. How many outcomes are possible? Four. Four outcomes are possible. Okay. Now if we go further, let us say we did not toss the coin two times, three times we toss the coin. Then what will happen? 8 outcomes. Yeah. So from here again, 2 will come out. Hmm. So from here, now we have to write the outcomes again. So in how many ways we can get the outcome? I'd like to mark it in this way. See, this is the first possible outcome, right? Head, head, head. You will get head all the three times. This is one of the possible outcome. H, H, H. Okay. The second possible outcome is head, head, tail. Right? Head, head, tail. That is the second possible outcome. Then we might get head, tail, head. Head, tail, head. This is the next possible outcome. Then the next possible outcome is head, tail, tail. Right? Can you understand how we are listing this? Yes, sir. Okay. It is not necessary to mark this way. Okay. Better if you can do it without marking. Then the next possible outcome, can you tell me? Tail, head, head. Right. Tail, head, head. Then Tail, head, tail. very good. Tail, head, tail. Then tail, tail, head.
and tail, tail, tail. So these are the all possible outcomes. And if I form a set with the all possible outcomes, then I will get the sample space. How many sample points are there? 8. 8. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 outcomes are there. Now from here, they might ask you to find the probability of something. What they will ask? Let us say what they will ask you, what is the probability of getting 3 head? So we have to find out number of favorable outcome, number of total outcome. We can see that number of possible outcome is 8 8. and 3 head. How many times did you get 3 head? 1 time. So the probability of getting 3 head is 1 out of 8. Then if I ask you, what is the probability of getting 2 head? How many times did you get 2 head? 2 times. Sorry, 3. 3 times. This one 3. and this one, 3 times. So it will be 3 out of 8. Okay. Now the probability of getting 2 head, this question might be asked in 2 ways. What are those 2 ways? They might ask you, what is the probability of getting just 2 head? Just 2 head means exactly 2 head, not more than that, not less than that. Now another type of question they might ask you, what is the probability of getting at least 2 head? If they asked you, what is the probability of getting at least 2 head? Now what does that tell you? At least মানে হচ্ছে minimum. Minimum 2টা head তোমার পাইতে হবে. Maximum if you can go above that no problem. But minimum 2টা থাকতে হবে. So minimum 2টা আছে কোথায়? 3টা তো আমরা অলরেডি দেখছি। তখন ওটা 3 হেড। হ্যাঁ। এটাও তখন কাউন্ট হবে কারণ এখানে তো at least 2টা হেড আছেই। একটা দুইটা at least 2টা হেড আছে। তাহলে তখন এটাও আমাদের ফেভারেবল আউটকাম হবে এবং তখন আমাদের আনসার হবে 4 divided by 8. Total 4 outcomes are in our favor. 1, 2, 3, 4, and total possible outcome is 8. So 4 divided by 8. Okay, very important. If they asked you what is the probability of just 2 head, and exactly 2টা হেডই লাগবে, কম হবে না বেশিও হবে না, তাইলে এটা। আর যদি বলে at least 2 head, then this one. Okay, আচ্ছা, and if they ask you the probability of getting maximum 2 head, maximum or at best 2 head, এই কথাটার মানেও বুঝতে হবে। Probability of getting, তাহলে একটা হেডও কাউন্ট হবে, রাইট? very good, at best 2 head মানে ম্যাক্সিমাম 2টা পাবা, ম্যাক্সিমাম 2টা থেকে কম হইতে পারবে, মানে ম্যাক্সিমাম লিমিট যখন বলে দিব ইউ ক্যান নট গো অ্যাবাভ দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু স্টে বিলো ইকুয়াল অর বিলো। তার মানে 2টা হেড হইলেও আমরা নিব, 2টা থেকে কম যদি হয় একটা হেড হইলেও নিব, আর যদি একটা হেডও না থাকে তাইলে সেটাও আমরা নিব। বলতে বুঝতে পারছো? বিকজ 0 হেড মানে একটা হেডও পাও নাই, দ্যাট ইজ অলসো উইদিন এট বেস্ট 2 হেড মানে 2টা হেডের নিচে, 0 হেড হচ্ছে 2টা হেডের নিচে। So according to that, what we can write? Number of possible outcome will still be 8. Okay, at best 2 head. এই যে এবার আমরা 7টাই হবে। 7টা হবে তাই না? হ্যাঁ। Okay, 0 head we will take it, 1 head we will take it, একটা হেড নিব, 2টা হেড ওকে, একটা হেড ওকে, 2টা হেড ওকে, 3টা হেড নো, এইটা নিব না, এইটা তখন নিব না বিকজ at best 2 head means maximum limit is 2, you cannot go above that. So এখানে 3টা হেড হয়ে গেছে, এইটা বাদ দিয়ে বাকি সবগুলা আমাদের ফেভারেবল আউটকাম।
because বাকি সবগুলাতে হয় দুইটা হেড অথবা তার নিচে আছে, so it will be 7/8. Okay, so these are the type of question that you might face, okay, in exam. Now if they specifically mention that, let us say they have told us what is the probability of getting two head and one tail. Two head and one tail. তাহলে দেখো এই যে two head one tail, this is our favorable outcome. দুইটা হেড আর একটা টেল, this is also favorable outcome. এই যে দুইটা হেড একটা টেল, favorable outcome. কি বলছে বুঝতে পারছো? 3/8 হবে। 3/8. So you have to check in this way. I hope you understood. Okay, now a question you might see in the exam, that they will ask you to prove if the coin is tossed n times, show that the number of possible outcome is 2 to the power n. How to prove this one? We will see. If I toss the coin one time, if the coin is tossed one time, number of possible outcome is equal to 2. If you toss one time, then head or tail, 2 outcome only. Okay. If the coin is tossed, এই ওয়ানটা আসলে একটু নাম্বার ওয়ান টাইম, আর এখন আমরা টু টাইমস। একটু আগে আমরা দেখছিলাম টু টাইমস যখন কয়েন টস করছিলাম চারটা আউটকাম ছিল, নাম্বার অফ পসিবল আউটকাম ওয়াজ ইকুয়াল টু 4, এন্ড থ্রি টাইমস যখন আমরা কয়েন টস করছি টোটাল পসিবল আউটকাম কয়টা পাইছি? It was equal to 8, right? Now can you see a pattern? If I want, I can write it as 2 to the power 1. If I write it as 4 can be written as 2 to the power 2, and 8 can be written as 2 to the power 3. So how many times you are tossing the coin, that one can be written as the power of 2. That one can be written as the power of 2. That will give you the number of possible outcome. If you toss the coin 2 times, then number of outcome will be 2 to the power 2. If you toss it 3 times, it will be 2 to the power 3. So some dot dot you have to put, which means that you can continue this. If you continue that, it will be similarly like this. Then you have to write, if the coin is tossed n times, n time okay, so number of possible outcome will be equal to 2 to the power n, because whatever number we are having here, that one we can write as the power of 2. So if I'm tossing n times, then it will be the number of possible outcome will be 2 to the power n. This question comes for 4 marks, that they will ask you to prove it. So proof. Okay. বাস 4 মার্কের জন্য তিনটা এরকম 1 2 3 করে দিলে হবে। হ্যাঁ, আসল কথা লিখবা, বাস, এত বেশি কিছু লাগবে না। Okay, then this was for tossing the coin.
if I roll a dice, then what will happen? How many outcomes will be possible? 6. 6 outcomes are possible. Very good. Now it gets more critical when they will tell you that you have rolled the dice 2 times. এবার আবার কি হবে? 1 এর থেকে আবার 6টা হ্যান্ড বের হবে, 2 এর থেকে 6টা, 3 থেকে 6টা, 4 থেকে 6টা, 5 থেকে 6টা, 6 থেকে 6টা, which it gets very messy. So if I want to write it, I have to write it in this way. Next one, 1 এর থেকে আবার 6টা, because first time if you get 1, second time you might get any of these 6. এরকম Yes. 1 পাইলে পরের বারে 1 পাইতে পারবা না, এরকম কোনো কথা নাই। তুমি প্রথমবারে 1 পাইলে পরের বারে 6টার মধ্যে যে কোনোটা পাইতে পারো। একইভাবে 2 এর জন্য তোমাকে লিখতে হবে এই 6টা নাম্বার আবার। ঠিক একইভাবে 3 এর জন্য 6টা হ্যান্ড বের হবে, 4 এর জন্য 6টা হ্যান্ড বের হবে, 5 এর জন্য 6টা বের হবে, 6 এর জন্য 6টা বের হবে। ওকে, তো এরপর এখান থেকে যদি আমাকে আউটকাম গুলা লিস্ট করতে বলে, তাহলে কিরকম হবে? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, দেন 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, এভাবে করে করে স্যাম্পল স্পেস গুলা রেডি করবা। আমি একটু দেখাই দিই। যেমন 1 1, এটা হচ্ছে প্রথমটা, দুইবারই আমি 1 পাইতে পারি, বাট এরকম হতে পারে প্রথমে 1 পাইছি, পরেরবার 2 পাইছি, 1 2, then 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, likewise. Then for 2, it might be 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6. The rest you can continue. Okay, তোমরা ডট ডট দিলে হবে না, তোমাদেরকে সবগুলা লিখে দেখাতে হবে। তবে এটা একটু কম আসতে দেখা যায় আর কি, কারণ এখানে প্রবাবিলিটি ট্রিটা অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল হয়ে যায়। তো এখান থেকেও যদি তোমাদেরকে কোশ্চেন করে, আশা করি তোমরা বলতে পারবা। যেমন তোমাদেরকে বলতে পারে, হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং বোথ ইভেন নাম্বার? তো দুটোটা ইভেন নাম্বার পাওয়ার প্রবাবিলিটি কিভাবে? আমরা দেখবো যে কোথায় দুটোটা নাম্বারই ইভেন। যেমন 2 2 ইভেন, D4. 2 4 ইভেন, 2 6 ইভেন, রাইট? এইভাবে করে করে both number even সেগুলা মার্ক আউট করবা। আচ্ছা, what will be the number of total outcome? Can you guess? এক 6টার স্যার। If you toss, if you roll the dice 2 times, how many outcomes will be possible? 12. 6 6 are 36. ও সরি স্যার। এই যে 6টা আছে, এই 6টা থেকে আবার 6টা, তাহলে 6 36 outcome will be possible. ও তাহলে তো ঠিক আছে, আপনি বলছেন দুইটা থেকে কয়টা আউটকাম হয়, আমি 12 বললাম। আচ্ছা, so now the question might be like this again. That they will tell you that you have rolled a dice 1 time and then you have tossed a coin 1 time. Then the probability will look like, at first they told you to throw the dice, so there will be 6 possible outcome. Then if they tell you that you have tossed a coin, the serial is important. If they are telling you that you have thrown a dice first, then first these 6 outcome will be there, and then you are tossing the coin. So
The probability tree will look like this. Right? If you get 1 when you rolled the dice, it is possible that you will get head when you toss the coin, or you might get tail. If you get 2, then also it is possible that you might get head or tail. Okay, likewise. Now, how many possible outcome will be there? 12, 6 to the 12. Yes, 6 to the 12. 6 into 2. প্রত্যেকটা থেকে দুইটা করে বের হবে। So 12. How to list out the possible outcomes? 1H, 1T, 1H, 1T, 2H, 2T, 3H, 3T, 4H, 4T, likewise. Okay. Now, from here, what question might be asked? They might ask you, what is the probability of getting an odd number and tail? Probability of getting odd number and tail. So odd number and tail. 1T. Odd number and tail. Odd number and tail. Is there any more favorable outcome? No. No. Right? Because if you take a look at this, if they have written and, if there is and, then both the condition has to be satisfied to be a favorable outcome. It has to be odd number. 1 is odd number. Good. Second, tail. It has to be tail. But here it is head. So this is not a favorable outcome because both have to be satisfied. 1 and T. Odd number 1 and tail. Yes, this is a favorable outcome because it satisfied both the condition. In that way, we have to write. So how many? 3. So 3 divided by 12. Total 12 outcomes are possible, right? Now, if I ask you, what is the probability of odd number or tail? And or, they both have different meaning. Or means কি? আমি যদি তোমাকে বলি তুমি বাজারে গিয়ে অ্যাপেল অর অরেঞ্জ আনবা, তার মানে অ্যাপেল আনলেও হবে, অর তুমি যদি অরেঞ্জ আনো তাইলেও হবে, দুইটা যেকোনো একটা হইলেই আমার হবে। কি বলতে, দুইটার যে কোনো একটা লাগবে? দুইটা যেকোনো একটা হইলেই সেটা আমার ফেভারেবল আউটকাম। তার মানে অড নাম্বার হইলেও হবে, আবার টেইল হইলেও হবে। যেমন 1H, দুইটার মধ্যে যেকোনো একটা স্যাটিসফাই করলেই আমার হবে। বিষয়টা বুঝো, ঠিক আছে? দুইটার মধ্যে যেকোনো একটা স্যাটিসফাই করলে এটা আমার ফেভারেবল আউটকাম। অর বলছি না, তার মানে দুইটার মধ্যে যেকোনো একটা করলেই হবে। কিন্তু যখন এন্ড থাকবে তখন দোনোটাই আমার স্যাটিসফাই করতে হবে। তো তাইলে এখন দুইটার মধ্যে একটা স্যাটিসফাই করলে যেহেতু আমরা নিয়ে ফেলবো, তাহলে দেখি কোনটা কোনটা আমার ফেভারেবল আউটকাম। এই যে প্রথমে 1H 1 নাম্বার, কিন্তু এটা টেইল না, তাই না? তারপরে এটা আমার ফেভারেবল আউটকাম, এটা আমি নিব। কেন? কারণ দুইটার মধ্যে একটা তো স্যাটিসফাই হয়েছে না, অড নাম্বার নিব। তারপরে এটা তো দোনোটাই স্যাটিসফাই করে, নিলাম। দেন এখানে 2, এটা অড নাম্বার না, আবার এটা টেইলও না, এটা কোনো কন্ডিশনই স্যাটিসফাই করে না, সো এটা নিব না, ক্রস। দেন 2, এটা অড নাম্বার না, কিন্তু টেইল, ইয়েস, এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে, তাইলে এটা নিব। কারণ দুইটার মধ্যে একটা কন্ডিশন তো স্যাটিসফাই করছে না,
So বিষয়টা কি বুঝতে পারতেছ? হ্যাঁ স্যার। So how many outcomes are in our favor? 3H. Is it favorable outcome? Yes. Okay. This one? Yes. No. হ্যাঁ এটাও yes दोनों 5H 50 60 6H না How many? 9 Right, 9. 9 If you want, you can reduce it, okay? 3 ones are 3, 3 fours are 12, so it is 1 by 4. আর এখানে 3 3s are 9, 3 fours are 12, so 3 by 4. So this is what is probability 3. Now there is another type, the probability tree can be applied for another type of problem, but that one I will not discuss today. Now related to this one, okay, this tossing of the coin and rolling a dice, whatever problem are there in the exercise and example, kindly solve all of them, inshallah. Okay, that is your homework for today, and tomorrow inshallah we will discuss about the application of probability tree in another type of problem, like a person will travel from Dhaka to Chittagong, then Chittagong to Cox's Bazar. So for that type of problem we will apply the probability tree and we will solve the related problems, and then we will be done with this chapter, inshallah. Is it clear? yes sir Okay, then see you tomorrow, inshallah, and complete the homework as said. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.